охотника. Хотя Си, сейчас мы ему... Так, где этот напыщенный индюк? Сюда. I thought I told you. I'm here to present trophies to the Sunhawk of the Lodge. 3 sawtooths, 2 ravagers, and a stalker for good measure. I suppose Talana helped you with this. I brought these down myself. Will you accept them? Fine, yes. I accept them. But tell Talana she should stop playing with sludge if she wants to get Redmaw. Угу. С Таланой поговорить надо, небось. Забой. Поговорить с Таланой. When I gave him my trophies, Asi said you should be spending more time finding Redmaw than helping me. That bunghead isn't wrong. But there isn't time to find Redmaw right now. You're gonna help with something else. Oh? And what might that be? Meet me outside. Еще я повыполняла немножко заданий по этим охотничьим угодьям. What can I do for you today? Метки. What do you want with my marks? You hunters in your back. Yeah, I thought that'd get your attention. If you earn mark, I can give you up to 3 weapons. 1 for 15 half-suns, 1 for 15... How are the trials? I'm a little short on... No problem. Нужно выполнить все на максимум, чтобы получить все 3 задания. Где выйти? Ой, все 3 награды. Что случилось? You wanna help? Here's someone who needs it. Go ahead, Elsadi. I live in Lone Light, northeast of here. I barely escaped because Glinthawks attack anyone who ventures out. We have so few shards. Will you help? We have nowhere else to turn. Sometimes members receive an honorarium for the hunt. Assis should have accepted this one, but he refused. The price was too low. How generous. In the past, I would have gone with Takas to handle this. But what say you and I take it on? I'll meet you at Lone Light. What about Redmaw? Are you in or not? All right. I'll meet you there as soon as I can. Угу. А если я посмотрю, где это? А, так это же совсем рядом. Это? А, чё, куда я смотрю? Пожары. Ну, чё, погнали. Сейчас на костер телепортируемся. И дойдем до вот этого, и как раз сюда. Прекрасно. Так. Ну, вроде на месте. Дикий огонь. About time you showed up! More Glinthawks incoming! Где? Можно я тогда поставлю, знаете, что? Сейчас. Ням-ням-ням. Канатомет же это, да?
поговорить с ними. Сейчас поговорим, по секундочку. Ну вот целый отряд этих. Как их зовут? Стражей. А они ни хрена не могут, блин, сделать. Лохи какие-то. That seems to have taken care of them. But more always come. The soldiers at Morning's Watch don't even bother to fight them anymore. Seems like they're coming from upriver. I could track them back to the source, but if more come here... I'll watch the village. You go ahead. I thought you wanted to do this together. You don't need me to hold your hand. Мне, говорит, не нужно держать тебя за ручку. Ну, по факту, да. Балук. А есть какая-нибудь точка... Цветочек по дороге собрать. Ну, пойдем себе потихонечку. Главное не свалиться и не умереть. More Glinthawks. Я в детстве видела этого буревестника, такого здоровенного. Больше, чем коршуна, раз в 10, наверное. Я боюсь, как бы он тут не это... Не решил, что он тут главная мамка. Мне пришлось с ним драться. Не хочу. Зубы. Аллигаторы. Они сюда трупы приносят. This is weird. Типа, знаете, все в гнездо, все в гнездо. Тихо, тихо, спокойно. Я уже готовлю себя к тому, что с какой-то большой бякой придется драться. Если не придется, хорошо придется, это, конечно, будет весело. Что мне нужно было сделать? Я как всегда. Смотрите, окрестности, я улетела. Как в попу ужаленная. Those blinds up. Amateurs will leave easy tracks to follow. Давай, давай. Тросли до человека? Что-то люди делают. These must be the Snapmaw hunters. I'm here on behalf of the nearby village. Seems your kill zone is creating a Glinthawk problem for them. Yeah, well, they're not the only people with problems. If we don't get enough Snapmaw hearts to pay off a loan, we lose everything. I don't follow. I borrowed shards to buy seeds. The harvest went bust, and now they're coming for the debt. We could lose the farm, our home. I'm sorry about that.
But Glinthawks are attacking people because of what you're doing here. Not my problem. None of us are leaving until I get what I came for. None of us? You didn't think it was just us two, did you? Ты что, думаешь, я не выиграю, что ли? No one wins if we fight. Surely we can reach a compromise somewhere short of death? We've been harvesting snapmaw hearts for days. I only need one more, and then I can settle my debt and save our home. If I get the last heart, do you promise to stay away? It's a good deal. Yabasha took a hard hit with that last one. Okay, fine. We need the shards. I'll do this for you once, and once only. Stay here till I get back. У меня же есть. Нет? Эй. Даже если у меня есть, мне нужно добыть новый. Опять драться, щелка зубами, да ё-моё. Без мышей. I must be closing in on the signal. Да. Сейчас попозже к тебе схожу. Ладно, вижу. Мне ж не придется еще с вот этим драться. Голубы. Так. I can get out of this. Что мешать-то задумал? Колес. Отстань ты от меня уже, ну. Так, дропнули сердечко. Now to bring this back to those hunters. Блин. Ничего нового и интересного. Так, побежали, ладно. Так, не забыть потом на длинной шее сходить. Так, товарищи, охотники, на. There, the heart you need. Now what about your promise? A deal's a deal. And now I can pay off my debt. We won't be back. Good. Keep it that way. Элой. О, а ты что тут делаешь? Я думала, ты это там охраняешь. Congratulations are in order. I wanted to make sure you could handle yourself. You were watching the whole time? Of course. Tarkus, may the sunlight is passing, taught me many things. First of which was, a hawk never abandons their thrush. Wait. Are you saying... I'd like to sponsor you for membership. What do you say to hunting machines, winning trophies, and unseating Assis? I'm in.
I'll meet you back at the lodge as soon as I'm able. Балдеж. Так, вернуться в дом охотника. Отлично. Сейчас я только по фасту до этого схожу. До длинной шеи. Так. А с кем мне поговорить? А, с этим, с Асисом. Я понимаю, моя девка хочет его свергнуть и встать на его место? Солнечным ястребом. Talana, always a pleasure. I see you've brought your pet. Greetings, Sunhawk. I hereby sponsor Eloi of the Nora for membership in the Hunter's Lodge. No. Look at her. She's lowborn, a savage. This is beneath even you, Talana. She has fulfilled the requirements, and Sun King Avad decreed the lodge should be open to all. Would you like to take it up with him? The word of the Sun King is indeed law. Even though it would bring ruin to the lodge, so be it. Do you, Eloi of the Nora, pledge to act rightly and nobly when in service to the lodge all the days to follow? I do. Members of the lodge, even though Tarkus is barely cold, I present to you Eloi of the Nora. Member and Thrush, what say you all? To the hunt! Sponsoring an outlander. While you make meaningless gestures, I'll be finding Red Maw. This is a good day. What's Redmaw? Few have seen it. A thunderjaw marked by years of battle. Some say it still bears the marks of over a dozen hunters on its flank. How many it has trampled along the way, we may never know. When members go hunting and never return, we often blame Redmaw. But to me, it's more than legend. It's the only machine that will unseat Assis. My sponsor nearly had it, but he didn't make it. I'm sorry. Tarkus sponsored me out of loyalty to my family. He was my last link to them, besides the lodge itself. I have to unseat Assis. I know why I hate Assis. Why do you? My family has always boasted members in the lodge. My father and brother were both hawks. Assis let their sacrifice be forgotten. What sacrifice? They died in a massacre. They should be honored as hawks. Instead, Assis will not let anyone mention it. What happened in the massacre? King Duran's paranoia knew no bounds. He sent thousands of innocents to die in the Sun Ring. When the Hawks of the Lodge called for him to stop the slaughter, he threw them in the ring too. Yet when the machines attacked the condemned, more Hawks leapt into the ring to defend them. And my father and brother were among them. I'm so sorry. What happened to the men in the Sun Ring? They died fighting. If you wish to hear the story, Legan can tell it better. He saw it with his own eyes. I did not. The morning of the massacre, my father told me to meet him outside the city. He told me they were planning an escape. I waited for hours until a message came from my father. I had to leave the city. So I fled when I should have fought by his side. He didn't want you to die with them. Nor would he want their names forgotten. Especially by the man who benefited most from their deaths, Assis. How did your family come to be members of the Lodge? Karja noble houses have sent sons to the Lodge for generations. Because they needed another place to lord over the commoners. I want to change that. The idea that someone is worthy or not by virtue of birth alone. Everyone thinks they have me pegged as soon as they hear Talana Khan Padish. I hate that. I understand. My whole life I lived as an outcast from the Nora. They would have been the first to say I wasn't one of them. Yet as soon as I leave the sacred lands, everyone calls me Eloi of the Nora. It should be Eloi despite the Nora. I didn't know. I'll remember that. Now that you're a thrush,
You should improve your reputation. Why don't you hunt down a thunderjaw and a stormbird? You want me to go trophy hunting? You're not just any thrush. You're mine. And you better make me look good. But what about Redmaw? I will find him. And when I do, I expect you to be there. То есть мне нужно Громозева убить самой и буревестника. Оу май. Сама опасная добыча. Так. Чё? Давайте. Я хочу, мне интересно. Я, правда, не знаю, как долго я их буду ковырять в итоге. Ну, что есть, то есть. Так, вот у нас громозевчик. Давайте я про него прочитаю. У меня где-то его сканировала. Уязвим к огню. Броне. Холод, сердце. У него на жопе вот эти вот пипки. Огнежар. Можно их как-то сбросить с него? Короче, походу только электричество. Уязвим, короче, к повреждению брони. Это что значит? Мы будем его атаковать вот этим. Можно еще попробовать позбивать броню. Давайте я только поставлю, знаете что? Я же забыла, что. Вот нитемет. Ну что, с богом у нас выглядит он страшно. Машина уничтожена. Фу. Ладно, признаюсь, это было не так сложно, как я думала. Спираль, кристальная плетка. Трофей. Угу.
Да, кстати, у нас буревестник, это будет сложнее, потому что этот говнюк летает. О, здорово. Полетели.
Ладно, это было, по-моему, еще проще, чем этот Тормозев. Got one. Да я так напряглась сейчас, ты бы знал. Так, мне теперь обратно к этому напыщенному индюку. Ой, ну пойдемте. Так. Where's Talana? Maybe upstairs. Я надеюсь, с ней все хорошо. No Assis either. Maybe Ligon knows where they are. Лиган. А это который тут. Ага. You have trophies? I can hang on to them until the Sunhawk returns. Where are Assis and Talana? Assis received word about Redmaw and rushed out. Talana found out a short time later and had to follow. They both went alone? Assis left without his thrush. Talana did as well. Though I saw some outlanders follow after her. I wouldn't put it past Assis to try something underhanded to get the kill. Where have they gone? I have to help if I can. You might be right. They've gone southeast, headed for the spear shafts. You'd better hurry. Прекрасно. Ну-ка. Я надеюсь, эта территория исследована у меня. Так. Ну, да. Продпловчий. Ну, полетели. Как бы так аккуратненько пройти, чтобы на ловчего не наткнуться. А там же веселуха, да? How much did Assis pay you? That sounds like her. Так, вы моего ястреба не трожьте. This must be the outlanders that followed Talana. Looks like Assis hired these thugs. Слышь ты. Здесь не все хорошо. Ранен, наверное. Все в порядке. Thank you. I should have seen this coming. Of course he would hire men to keep me from Redmaw. They died for his pride. Where's Assis now? He's gone after Redmaw. This way. Hurry! Why is Assis going after Redmaw alone? Я надеюсь, углеблюх его затопчет. He doesn't want to share credit for the kill with his thrush. My sponsor did the same. Went after Redmaw alone out of pride. Even though he knew we needed to unseat Assis. Но знаешь, я не очень горю желанием ему помогать. По мне, пускай его лучше углеблюх затопчет и все. This'll last. Добрая, правда? Ну а чё? Он меня бесит, блин. На нас въебывается. Пардон. I'm not sure where Assis and Redmaw went from here. I can follow their tracks. This way. Redmaw destroyed these trees. Большой.
I fear we're too late. The Tarkus, I arrived in time to see him die from his wounds. And with my father, I didn't even get... There he is! Redmaw. Cease is holding his own. Недолго он хорошо держался. Was holding his own. Well, we have our work cut out for us.
можно бы зелюшек наварить. Надо по голове стрелять в него, хоть в сердце вот в этом. Найс. By the sun, we did it. Обалдеть, да? Так, ты где? Hello there, beautiful. We make a great team. And now, you're the Sunhawk. About that. Так, этот там жив? Я думала, он кис. К нашему счастью, но... К сожалению, видимо, нет. Ты тут где, коллега? Talana, he's still alive. Out of the way, Nora. Filth. You're done. The Lodge is finally free of your influence. I kept it alive. In dark times. No, you buried it. Along with my father's memory. I should have... I should have let you fight Redmore first. To soften him up. Damn. Пока-пока. Here lies the Sunhawk of the Hunter's Lodge. It's almost a shame. After all that, you're gonna weep for him. Oh no. I just wish I could have seen his face when I succeeded him. Это я понимаю настрой. Okay then. Meet me back at the Hunter's Lodge, if you have the time. I have a feeling the new Sunhawk wants to welcome you. Так. Вернитесь в дом. Давайте. Как говорится, жил без страха и умер без страха, да? Капец, я, конечно, говорю, надо было пустить аванс, чтобы он устал. Типа, знаете, мы бы сейчас это... Если бы он пустил нас первыми к углебрюху, мы бы его бы накоцали сильно-сильно, почти убили. Он бы его добил и сказал, а это я, типа, убил его, моя добыча, типа, до свидания. Так, хорошо, поехали. Ой. Hawk Bradavin Khan Padish, cherished brother, and Sunhawk Talavad Khan Padish, beloved father. Let their memory and sacrifice be a beacon for all hunters, all people to follow. Где она? Дополнили заметки об углебрюхе. Look, a memorial to my father and brother, and all the men who died in the Sun Ring. You made this possible, Aloy. Thank you. Место ладно среди углебрюха. Молодцы. So, what's it like to be Sunhawk? It feels like sunrise after a long night. I'm in your debt. You'll always have a special home here, if you want it. What happens now, in the lodge? As Sunhawk, I've made sure we invite prospective members based on ability and drive, regardless of Karja blood.
This lodge will be a stale bastion of the old regime no longer. Ну, я с ней What was согласна. that prayer you were saying when I first came in? I didn't hear all of it. O great sun, make treaty with the moon to give our fallen quiet rest. Furnish them with the armor of your brazen heat. Give them shafts of sunlight for spears. Illuminate the path to the skies for each one of them. Hawk Gravid Khan Morza, Hawk Sarav Khan Pir, Hawk Usalin Karn Jagir, Hawk Kulasiv Khan Savali, Hawk Bradavin Khan Padish, cherished brother, and Son Hawk Talavad Khan Padish, beloved father. Let their memory and sacrifice be a beacon for all hunters, all people to follow. Well, congratulations, Talana. I should get going. Thank you, Aloy, despite the Nora. Презирающая Нор. May you always take your prey. Спасибо. Балдеж. Неправда. А что? Мне даже интересно. Ням-ням-ням-ням. Про углебрюха. Освобождение безумный король. А вот. Так. Ястреб солнца Атис получил известие о том, где был замечен этот зверь, отправился на его поимку. Талана, ястреб дома охотников, последовал за ней ее дрозд, Элой из племени Нора. Из боязни, что Талана убьет углебрюха первого и сменит его на посту ястреба солнца, Асис поставил на путь свою ястреба засаду. На Талан напали 9 наемников, но она отбила их с помощью своего дрозда. 6 умерли от стрел, 3 расстреляно. Хорошо. Ястреб и дрозд пошли дальше по следу углебрюха и нашли его как раз в тот момент, когда он добивал ястреба солнца Асиса удар хвостом. Совместными усилиями две женщины наконец прикончили углебрюха в битве, которой не видывал свет. К сожалению, раны, нанесенные Атису, оказались смертельными. Множественные травмы внутренних органов, отказ прямой кишки. Он не дожил до момента, когда Талана заняла его место и стал ястребом солнца. Считаю, это победа. Хотя это углебрюх же. Ну, или просто громозев. Да, это он самый. Нормально, вы тут притащили тушку, но какой-то маленький. В сравнении с тем, которого мы убивали. I never would have expected you to bring down Redmaw. I'm kicking myself for not seeing your potential from the beginning. Спасибо, наверное. Так, ну что, время тогда исследовать новые территории. Потому что тут задания куча. Да, я думаю, время пришло.